طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر لكم حضوركم جميعا، وبإذن الله يعني لقاء الإخوان قالوا لي يتحدث عن اللقاء أو تحدث عن العمل اللي يعمل فيه في الجامعة من الجانب البحثي. فمثل ما يعني يعرف بعضكم أنه جزء من اللي بتكلم عنه الآن هو بحث نشر في أحد المؤتمرات في المعلومات في لوس أنجلوس في ديسمبر الماضي. المؤتمر هذا له 30 سنة يقام، والبحث هذا الحمد لله بمجموعة من الزملاء حصل على أحسن Outstanding Paper Award بالسنة هذه. فهذا جزء من اللقاء. في البداية راح بس أتكلم عن مقدمة بسيطة عن المشكلة بشكل عام والحل اللي قدمناه. يعني إن شاء الله ما يتعدى هدف من 30 إلى 40 دقيقة، بعدين غالب الموضوع أسئلة بإذن الله. أعطيكم يعني نبذة سريعة عني. أنا ماسك مركز التميز من المعلومات الحين، برضو أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود، وسبق دكتوراه من جامعة بردو في أمريكا، ماجستير من جامعة رويال هولوي في بريطانيا. اشتغلت فترة بسيطة على متصفح كروم والفايرفوكس في شركتين جوجل وموزيلا. بنيت بعض التولز في داخل المتصفح هذه، وفي اوبن سورس تولز معينة بنيتها، ويعني الحمد لله اليوسج بالاشياء اللي موجودة داخل البراوزر has been يعني very successful ولاندد في البراوزر as a full feature. مثل ما كثير منكم يعرف، انتم كلكم مختصين بالمعلومات، لكن هذه احد الستاتستكس عن فيرايزن داتا بريس انفستيجيشن ريبورت، وهذا احد الاكبر الريبورت وموست كومبريهنسيف ريبورتس تطلع بشكل سنوي عن state of cyber security و information security و computer security. كان في الريبورت هذه والستاتستكس هذه 84% من الاتاكس اللي العام المنصرم it took hours or less to infiltrate the systems. في المقابل 66% took months or more to be detected. فلاحظ البارallel هذه only for the things that they managed to detect. طبعا وكلنا نعرف انه there are some attacks that يعني we don't manage to detect. ف 66% من الاشياء اللي we managed to detect took us months or more، في حين انها took hours or less to get into our systems. وأسوأ شيء في الموضوع انه كل البنش اوف تولز اللي هنا نستخدمها من النتورك الى all the way up to the application layer، فقط 5% من الاتاكس هذه were detected by tools. 95% من all the other detection was not by security tools, was either by third parties, by customers, which is يعني the worst possible thing. ان الكاستمر حقك يجيك يقول لك والله كريدت كارد حقي اللي استخدمته عندك صار عليه بريتش، فهم يكتشفون من الكاستمر. ف 95% من الديتكشن اللي حصل without the security tools اللي we invest hundreds of يعني millions collectively عليها as an industry، ممكن حتى billions. ف state is not good. يعني what is happening الجميع يعرف انه we are in a very bad state. كثير منكم ممكن سمع في ال US OPM breach اللي في جون الماضي تم اعلانه واكتشافه. ال OPM للي ما يعرف وش ال OPM، هي تقريبا زي ما تقول مركز المعلومات الوطني لكن بشكل اكبر لجميع الفيدرال institutions. بمعنى أي federal institutions FBI CIA any federal government employee بياناته موجودة في ال OPM. إذا كان سووا له background check موجودة، إذا كانوا سووا له يعني تفاصيل في موضوع التيبوغراف ولا أي شيء من هذا القبيل، كل التفاصيل هذه موجودة. جميع بيانات موظفين CIA ال FBI ال federal employees في جميع أنحاء العالم بياناتهم كلها centralized. even their fingerprints, usernames, passwords، كل شيء من هذا القبيل كان موجود في الداتابيس هذه. الداتابيس اكتشفوا البريتش في جون 2015. الاب تو ديت اخر مره هاي تشيكت ممكن about a month ago كان 21.5 million records were stolen. 5.6
million fingerprints, raw fingerprints. مو هو mathematical representation of these fingerprints. بمعنى it's the image. أي واحد ياخذها put it in a plastic fake fingerprints يعني can impersonate anyone. فهي موجودة مخزنة بشكل raw. The way it has been detected بالUS CERT عندهم برنامج اسمه أينشتاين. الفكرة الأينشتاين اللي موجودة عند الUS CERT هم يحطونها على الميجر gateways الموجودة throughout the United States. إذا في any abnormal data activity موجودة they flag. فصار في ciphering للديتا هذه كلها طالعة outside to an IP address في China. فالأينشتاين software put يعني a big flag يعني هذه it's not supposed to happen. واحد went to it and saw manually إنه فعلا صار all this data has been taken out destination موجود في China. المشكلة إنه الورنينج في مارس اللي هو قبل جون هذا جاء للOPM قالوا لهم there is persistent deficiencies in OPM's information system security program. ف يعني الهيد اوف ذا OPM استقالت يعني ما طولت بعد استقالة لأنه it is clear إنه there was a problem. وأتوقع إنه كثير من الجهات اللي موجودة حول العالم they already know it's a matter of bringing this topic to the decision makers و convincing them إنه فعلا في مشكلة we need to invest on it. يعني we need to يعني مثلا إنك مستحيل يكون عندك مبنى في الشركة ما عندك عليه insurance. كيف يكون عندك infrastructure وما عندك عليها security. ريبورت ثاني مور على الميدل ايست اللي اسمه ثمار ريزرفوار طلع في جولاي الماضي من شركة كلير سكاي إذا كان مر عليكم. الهدف من الحملة هذه منطلقة من إيران Iranian espionage campaign. الهدفهم to target people who do research about diplomacy affiliated with defense and security or journalists or human rights activists. كان الفوكس حقها الميدل ايست لكن it expanded throughout the whole world. التقرير اللي طلع في جولاي وريك statistics هذه انه the targets that has been breached 44% منهم في السعوديه 14% في اسرائيل 11% يمن 8% فنزويلا وباقي دول العالم كانوا 550 تارجت. فهذا يعطينا الرقم هذا في السعوديه according to this report انه we have 250 people that has been breached using this campaign alone that we know of. فهذا يبين لك حجم يعني الستاتس اللي موجود يعطيك نوع من الخطوره. لما تقرا الريبورت there has been 5 main ways للكامبين هذا انه to breach people. 4 of those ways related to the human. كان في breaching trusted websites to set up fake pages ما يسمى بالwatering hole attack. يعني نلاحظ انه هذا منتشر عندنا كثير في السعوديه. اخترق موقع كذا تويتر يشتعل انه اخترق موقع كذا ويحط رابط رابط الموقع المخترق. الموقع المخترق الان under the control of the attacker. لو هو حط لك any drive by download malware او any type of malware موجود مع defacement attack و exploiting some of the bugs in the browser معناها اي شخص views this page will be immediately infected. فالواترينج هول اتاك وهو احد يعني اشهر الاتاك اللي استخدمت at least in this campaign. spear phishing كلكم probably مر عليه spear phishing او عالج في المنظمه عنده a case of spear phishing موجه الى ناس high ranking organization. phone calls وبالنسبة لي كانت very interesting خاصة في الكامبين في الميدل ايست. الفون كولز كنا نعرف انه فقط مركز كان على البنوك والجهات الفاينانشال لكن لما يتعدى هذا الموضوع الى more in a political agenda و political campaigns يعني led او by a cyber security breaches. الفون كولز كانت احد الوسائل اللي فعلا they lured into information من targets واستهدفوا هذه targets. messages in social networks. واخر شيء يعني after any of this happens they use a multi-stage malware وانه malware downloads another malware بحيث انه فعلا signature is not signature based security is not useful in this case.
التقرير هذا نص على this is a direct quote. قال while very successful in their attacks, the attackers are clearly not technically sophisticated. They are not new to hacking, but do make various mistakes. وكانوا في التقرير حقهم they pinpoint into a lot of very simple mistakes. يبين لك انهم فعلا ما كانوا very technically sophisticated. بمعنى اللي هو يعني what this leads on انه لو كان عندنا technical sophistication بالprotection, we would have been able to على الأقل significantly reduce the number of targets that has been breached. الدكتور جبريل تكلم سابقا في اللقاء الأول عن السايبر سيكيورتي اندكس وموقع السعودية في السايبر سيكيورتي اندكس regionally وانترناشونالي موجودة على مستوى انترناشونالي يعني على الترتيب ال 83 في العالم. الريسيرش اللي انا اقوم فيه focus on 3 main areas. الاريا الاولى وهي اللي راح تكون عليها البرزنتيشن اليوم هو موضوع الاكتيف ديفنس. الاكتيف ديفنس معناها انت ما انت just sitting back in your organization passive, you're just waiting to be breached by a signature or anything وبعدين you respond. لا، الاكتيف ديفنس انه there is 2 main cornerstones لها. الاولى انك you actively set up places where it detects an attack before the damage happens. يعني you're setting up some artificial targets, the old notion of honeypots, لكن the notion is resurfacing again with more sophisticated idea. يعني the last يعني RSA الأخير اللي راح منكم, one of the big themes في RSA للcompanies was using deception. في الريسيرش حقي كنا نتكلم مع يعني لما كنت أدرس الدكتوراه والآن من عام 2012 وحنا نتكلم عن اليوس اوف ديسبشن. الحين it's picking up at the commercial stage. في a couple of startups في أمريكا, a big number من هذه startups موجودة في إسرائيل, وكلهم their focus إنه going into the next step of active defense using some deception. أنا بعطيها one practical example من البحث اللي عندي. الجزء الثاني اللي اشتغل فيه هو موضوع usable security, when إنه you make security for more specifically للend users usable. يعني السكيورتي اللي موجودة الآن للأسف إنه it makes the life of users harder. معناها بالأخير الهيومن يعني ذكي جدا, يبي المستخدم بيروح بيشوف له طريقة يتجاوز موضوع السكيورتي اللي أنت حاطه, إنه مهما كان strong خلينا نقول password rules عندك, نجد إنه المستخدم بالأخير يبي يلقى له طريقة يحط password very easy. فالusable security was a big part of my work. Authentication والaccess control برضو اشتغلت فيها as a third area of interest. هذا اللي عارف منكم هذا notion cyber kill chain by Lockheed Martin, يقول لك إنه أي attack to be successful it always starts from here and it's a sequential move. Sequential move للأتاكر, reconnaissance, weaponization, delivery, exploitation, installation, command and control, then acting on objectives. فما في attack immediately starts to jump and act on objectives before ما يقدر يسوي weaponization or delivery for example. لازم التول موجودة قبل. هذا يعطيك as a security specialist a very clear look into how the attack is gonna move. ولو تلاحظ إنه most of our focus, most of our tools are here. حنا نحاول نوقف reconnaissance stage. لكن as much as يعني as soon as someone moves beyond that, لاحظون الآن بدينا نصير على weaponization والdelivery. شوية sandboxing من هنا, شوية we execute مثلا mail attachments in virtual machines عشان نشوف هل هي malware ولا لا. لكن we have very limited work في الموضوع اللي موجود هنا, في exploitation, في installation, command and control. We almost have zero work in this area unless you are very advanced وعندك very specific solutions و advanced capabilities سوون tweaking لهذه solutions إنه والله I'm detecting command and control that is happening في communication صاير غريب ويعني you detect that kind of thing. Okay. So ليش الactive defense is important؟ يعني بتلاحظ إنه الحين what we do in our security tools إنه هذا الأتاكر is coming, he's looking for a hole, looking for a path إنه يدخل السيستم حقك الorganization. المرء يجرب الشيء الأول نقول no, you're blocked, you're not allowed.
this port is closed, this thing is closed, ICMP is closed. Okay, جرب الشيء الثاني اللي بعده ونقول no, this is also closed. نجرب الشيء الثالث اللي بعده نقول له no, also this is closed. فهو every time he learns more about our system. يعرف إنه والله we're using this tool as a firewall. لأنه out of the behavior اللي صاير. We're using this tool as an IPS or IDS. We're using this tool as a web application firewall. Every time the attacker trying to poke us, every time نلاحظ إنه we teach him something about our system. بعدين يوصل إلى مرحلة he understands enough about our system, finds a hole, he gets into this hole, بعدين يمشي undetected. حنا unwittingly قاعدين نسوي له guidance، ماسكين على يده يقولوا لا ترى الباب ذا مقفل لا تدخل، الباب ذا مقفل لا تدخل، الباب ذا مقفل لا تدخل. يعني تخيل انه الاتاكر in a cave ويحاول يدور الاكزit outside of يعني to act on his target، فيصير الكيف فيه 12 paths. تلاحظونها كلكم تردجني هنا 12 paths هذه بالغالب انه it's a very difficult decision لانه لازم يمشي كل الطريق بعدين يوصل dead end ويرجع. احنا لا 12 paths هذه نحط له الجدران عند 12 paths كلها ونفتح له واحد. يمكن هو ما يشوفها، هو اعمى، هو ما يشوفها، بس هو مجرد بس انه يلمس الجدار ومقفل، يلمس الجدار ومقفل، يوصل الجدار رقم 18 مفتوح ويدخل. What I'm trying to do is بالريسيرش حقي والشغل حقي is to do something like this. خله يدخل ويروح ويلفلف ويفحط ويضيع وأنا at the same time I'm looking at what is his targets, what he's trying to achieve, what he's trying to reach, what he's trying to get to. He's learning about me, I'm learning about him at the same time. يعني إحنا قاعدين نتعلم من بعض. هو يتعلم شيء مني وأنا أتعلم شيء منه، والأذكى منا هو اللي فعلا يصل إلى السكسس في عملية الكونفليكت اللي موجود. كان جزء من الشغل حقي في بداياته انه looking into all the security tools اللي موجوده حاليا وفعلا putting a nice categorization موجوده عندها. فلاحظ انه there is 4 main categories من الاكتيفيتيز اللي نسويها. اول شيء نسوي الاتاكر نحاول نسوي له denial and isolation، نجي نقول له خلاص وقف انت ما تدخل، هذا السيستم حقنا فيه وول، فيه بارير، فيه فاير وول، بعد هذا انت مو مسموح لك. احيانا انه of course الاتاكر is gonna get inside at some point، فنستخدم tools already ل degrading و slowing him down. نستخدم tar pits مع انها مي مستخدمه بشكل كبير في الاورجنايزيشنز، لكن نستخدم اشياء more obvious مثل الانكربشن. الانكربشن is not a denial and isolation. الانكربشن actually it's a degradation and obfuscation. بمعنى انه we are obfuscating this data in a way that he can't get it. It will take him a long time to get this data, but there is some possibility. I mean, we're not saying it's 100% preventable. إذا استخدمنا weak key, weak algorithm, short keys, whatever, إحنا مسوين degradation, لكن at the same time it was not very effective. الجزء الثالث اللي احنا اللي فعلا بدأ يطلع وكان موجود at some point يعني from a long time، لكن الآن it's resurfacing again a lot اللي هو deception و negative information. ريجينالد جونز، يعني ريجينالد جونز هذا أحد the strategists في الكونفليكتس، في الهيستوري اوف كونفليكت. فهو يتكلم يقول لك in any conflict there need to be 2 information flows. لازم positive information flow and negative information flow. بمعنى النيجاتيف in any conflict، النيجاتيف أنا أوقف critical information, useful information from going from my place to the adversary. I put a negative هنا أقول information this should not go. بس هو يقول لك you will never have security. طبعا هو يتكلم عن traditional sense of security، مو هو بس السايبر. the big notion يقول لك you will never have security إذا ما صار عندك positive flow of information. أنت توقف شيء بس لازم في شيء substitutes what you're stopping. Otherwise, and again, you're just teaching him that this is sensitive. You're not supposed to get this. فهو يقول لك oh okay I need this because I'm not supposed to, let me find another way. فحتى يعني traditionally it's very critical يعني to any security. الجزء الأخير اللي هو attribution and counter operation, when you try to attribute the adversary trying to breach our system and counter operate his activities. The motivation behind
الان نتكلم انه في اليوز اوف ديسبشن والبيبر اللي we had كان عندنا الهدف solving this problem. The problem of passwords that are يعني breached passwords database gets out there. ونتكلم عن بعض statistics انه هذه it's always instrumental to any success في attack. نلاحظ انها كانت it's always being used as one of the precursor of many of widely successful attackers. فنلاحظ مثلا Evernote خسروا 50 مليون username and password. Websites like Yahoo, Roku, LinkedIn, eHarmony has been reported. كل هذه websites فعلا they lost the database of username and passwords. ثم نلاحظ انه دائما they crack it. There is a lot of success in retrieving cracked passwords. لأنه many of these passwords موجودة في dictionary ومهما حاولنا ومهما حطينا password meters و password rules و complicated passwords, some passwords are in dictionary والحين dictionary كابرة وصايرة even bigger and wider. 2014 again في Verizon data breach investigation report يقول لك 2 out of 3 attacks في كل الاتاكس اللي صارت في 2014 involved the use of a stolen or misused passwords. بمعنى if we did this we would have يعني السكوب حقنا معناها we are addressing a problem in 2 out of 3 attacks اللي حصلت في 2000. بنتكلم عن تقريبا 66% من الاتاكس we would have been able to do something about them to make the attacker's life is a little bit more difficult. الموديل اللي انا استخدم انه I'm assuming all of this happened. Will attacker already inside your system. يعني he is there. He can steal this raw files. ما عنده administrative privileges. He's trying to steal this file. He's trying to get this password database file. طبعا إذا عنده administrative privileges, you're done. يعني خلاص. يعني it's a dead bullet. But I'm assuming إنه he has everything inside your system. He knows your network topology. He's inside. ممكن إنه even an insider threat بس ما عنده administrative privileges. والsolution اللي قدمه to address exactly this problem. Again, it's inside your server. الاتاكر موجود. In a nutshell or high overview, احنا we do 3 main steps. العنوان البيبر هي عنوانها ersatz passwords. ersatz بالانجليزي تعني انه less important. So وراح يجي ان شاء الله يعني راح تتضح بشكل اكبر. ففي عندنا generating ersatz password و generating new salts و modifying the master password file. هذا ما يطلع ولا من عندي هو انا. طيب شلون طيب this is not good. Okay. The goals of this work إنه 3 main goals. الأول eliminating the possibilities of offline dictionary attacks. بمعنى even if someone stole your username and password file ما يستطيع إنه يسوي offline dictionary attacks. John the Ripper ولا Hashcat or whatever, it doesn't work anymore. It doesn't give him the correct password. حتى لو اليوزر مستخدم password 1 2 3 4 5 6 لو يدخلها على John the Ripper ما راح يطلع له إنه الباسورد 1 2 3 4 5 6 exists. this is completely eliminated. الجزء الثاني إنه detecting the leakage of users' passwords. مثل ما تكلمنا في السلايد الأولى إنه only 5% of التولز الموجود عندنا detecting these attacks. فالهدف عندي إنه if someone takes your username and password file, you don't know about this, يروح يسوي لها cracking, he thinks he succeeded, ويروح يحاول يدخل السيستم حقك, and you already know before he gets anything at this point إنه والله someone cracked my system. Someone stole my username and password file. He is trying to impersonate one of my users. الهدف الثالث إنه related to هذا إنه
when I detect a leakage, now before the attacker gets access to anything, now I'm in control. أنا الآن أعرف إن this is 100% is an attacker and he's trying to impersonate this specific user. Now it's my decision. What do I want to do? Do I want to block him? Do I want to do anything in the Pandora box؟ يعني هل أبي أضحك عليه، أسولف عليه، أزيد، أسوي، عندي any advanced tools أطبقها. طبعا إلى الحين it sounds promising. I go to the devil in the details. Well, and I'm going to talk about some of the details إن شاء الله حتى to satisfy يعني أشوف بعضكم الحين جالسين يقولون أوكي حلو بعدين علمنا يعني إيش السالفة يعني. طيب أبشروا. الحين نجي للتكنيكال سبيسيفيكيشن ويعذروني البعض إذا كنت I went a little bit too technical. سم. هذا البحثي. هذا أنا الحين تو نتكلم عن الكلام الصدق اللي قبل كلها كلام الفلفي. طبعا كلكم تعرفون انه اللي فوق عندنا هنا في مثلا الماستر دوت باسورد فايل ولا الاتسي شادو فايل في 3 main critical components. الاولى اليوزر نيم، بعدين alpha، هذه alpha اللي هي very simply alpha is the hash of the passwords concatenated with a salt, and the salt is a random number a random unique number per user, بس انه it's not secret, it's public. مثل اليوزر نيم is not secret, the salt is not secret. فهذه الانتريز اللي موجوده. طبعا في 2 steps of our protocol. الستep الاولى يعطيك 1 guarantees، الستep الثاني يعطيك 2 guarantees، فانا فصلتهم من 2 steps حتى انه يعني to walk you through the process. HDF stands for a hardware dependent function. الهاردوير dependent function كثير منكم مرت عليه انه function depends on the physical properties of the hardware. بمعنى انه if I have the same function in يعني my laptop ولا this surface I give it the same input, it will give me completely different 2 outputs. It relies on the hardware that this function is implemented on. في يعني هذه الكونسبت. How to, is it practical? Yes. وحنا سوينا implementation وموجود. It's an open source. يعني واحد منكم يقدر ينزل التول ويستخدم الهاردوير dependent function أو يجيب واحدة من عنده ويشتريها ويستخدمها. It is practical. There are so many ways to make a hardware dependent function practical. One is to use an HSM, which is one of the most simple ways of realizing a hardware dependent function, a hardware security module. Hardware security module هو hardware نفسه tamper resistant موجود عندك مثلا مشبوك بالراك حق السيرفر أو مشبوك بلابتوبك أو whatever، أو أحيانا يعني بعض الجهات موجود عندها already embedded. ويكون فيه physically stored keys inside this that you use. Another way, a more advanced way، وهذه شركة ريثيان الآن يعني ضاخة فيه millions of dollars وعندهم working prototypes والآن they are يعني فعلا coming up with real world production products اللي تسمى physically unclonable function أو الباف. physically unclonable function is a function. You can think of it إنه مثلا ممكن a hash function. But when it starts to compute, it uses all the physical characteristics of the machine as an additional input to this function. With these physical characteristics, the machine هذه, they are uniquely different. هي تصبح زي الفينجربرنت حقت الماشين. There is no 2 machines in the world that have the same puff, the same physically unclonable function. Research-wise, الريسيرش هذا موجود من زمان. Commercialization الآن احنا في مرحلة commercialization. Raytheon is leading the work on this. فالphysically unclonable function a very interesting module. يعني it solves this problem. It is يعني believed in it's going to solve a lot of problems الموجودة في security لأنها تعطيك a unique function without the problems اللي comes with an HSM. مثل كثير منكم اللي يستخدم مثلا HSM يعرف إنه it comes with some problems. It's already there. فالهاردوير dependent function ناخذ الالفا اللي هي الهاش of the passwords concatenated with a salt. We give it as an input to the HDF, the hardware dependent function. بعدين we take the output and hash it again. يعني use this as the password. We concatenate it with a salt. Then we tamper proof physical device.
فهذا شرينا physical device وشبكناه عندنا. ف the idea can be applied to any hardware dependent function. Two ways, HSM أو puff، في TPM مثلا، في أشياء كثيرة، بس هذه these are the most common two. هذا جاوبت سؤالك دكتور؟ ممتاز. طيب the interesting part إنه this second part. فالأولى it's a one time initialization، حققنا فيها الهدف الأول وهو eliminating the possibility of cracking. But this is not very يعني خلينا نقول very novel ولا deserves يعني big flash news. The second one is the interesting part. The interesting part نجي نقول okay أنت بعدين when this happens you need to do per user initialization when the user logs in. The first login بعد applying this scheme into your system. The user comes and log in بيعطي اليوزر والباسورد as an input. هذه تروح in the function all the way توصل عند مثلا في at least في اللينكس تروح عند فايل اسمه pam_unix.c. توصل اليوزر in على قولتهم in plain text. البام يسوي لها processing. usually كان يسوي لها ياخذ السولت يسوي لها hashing و compares the salt. احنا هنا نقول لا add these couple of lines. Choose an ersatz password. Ersatz password هي any password that يعني you wanted to replace the user's password. شلون نسويها؟ نتكلم في البيبر in a number of ways. It depends on what you want to do. ممكن يصير عندك your own scheme creating an ersatz password. بس إنه هذه password it's a new fake password. وشي ما يهمني وش مكوناته أنا ما يهمني. It doesn't have anything related to the security of the system. بس إنها it's another fake password. ممكن تأخذها simple من a list of passwords تسحبها عندك. بعدين compute a new salt. Computing a new salt بالطريقة التالية إنك راح you take the hardware dependent function, you take the original user password, you concatenate it with the username, then you XOR this with this ersatz password you created. طبعا خلينا نقول الكريبتو ولا الماثيماتكس حقتها will become apparent في السلايد اللي بعده ليش احنا سوينا هذا الشيء. طيب بعد ما سوينا هذا هذه the new salt. This becomes our new salt. بعدين نسوي هاش للباسورد اللي تو اخترناها ersatz password concatenated with the new salt. بعدين this becomes our new value. فالآن still again the structure is the same. The only thing that changes we had a new beta الحين و new salt. You do this once per user after a one time initialization. طبعا لاحظ انه ersatz password بسبب what we did here انها actually equivalent to applying a hardware dependent function للoriginal password concatenated with the username XORed with the salt. زين؟ طيب اوكي سوينا هذه so what؟ نجي الى فعلا then how it's going to really work. وش تفيدنا هذا الشيء؟ الان اذا جاء يوزر بيسوي login زين؟ طبعا اليوزر بيسوي login بيعطيك username and password. لما يعطيك username and password and the first thing you're going to compute this. You're going to compute the hardware dependent function of the username concatenated with the password XORed with the salt concatenated with the salt وبيطلع عندك value. If this value equals your beta prime معناها now this is the real user. Okay? طيب no one can compute this unless they have access to the hardware dependent function. فagain the first guarantee موجود عندنا again. طيب what if someone took this زين وسوى لها cracking. لما هو بيسوي لها cracking هو شو بيسوي في الحقيقة؟ يبي ياخذ ال random password بيسوي لها hashing بياخذ random password اي password بياخذها من الدكشنري عنده. جون ذا ريبر وش بيسوي؟ بياخذ random password بيسوي لها hashing مع السولت اللي هو السولت اللي هنا صح؟ بعدين if it matches beta prime it means this is the user's password. لكن في الحقيقة what is this؟
This is not the user password. This is the new AirSats password that we injected. طبعا وين اليوزر password؟ اليوزر password how we check the real password we check by the following بالطريقة هذه. الآن هذا لما هو سوى cracking فهو فعلا استخدام رسالة. فجون ذا ريبر وش بيطلع له؟ بيطلع له P star as the password. But P star actually it's not the password. P star is not the password. To figure out the real password you have to do HDF الP all this long thing. طبعا طيب لو جتك P اللي جتك من اليوزر actually equals the hash of it concatenated with that معناها الآن وش الباسورد اللي trying to log in what kind of password he's using. He's actually using the AirSats password, the fake password that I injected. The fake password that he got after stealing my database وcracking my database using John the Ripper ولا Hashcat ولا whatever. وبعدين جاي يحاول يدخل يسوي login بعدين أنا الحين أكتشف أصلا ليش يعني اختار هذا الباسورد معناه he cracked the database. Because that is his selection. يعني the likelihood for this to be a random choice is very, very, very low. Statistically very low. Well, the likelihood is this is the AirSats password is almost 1. It's 0.9999 يعني ممكن for about يعني نسوي لها calculation شوية يعني it's almost 1. if someone using this I'm now alerted to two facts. الأول someone stole my database, cracked it, and now trying to impersonate. What do I do to him? Whatever you want. تبي تسوي له rejection? Okay. تبي تقول له your password is wrong، تضحك عليه وتقعد تقول له your password وهو يحسب انه ذا يحاول مرة ثانية ماني عارف ايش. وتبي تقول له لا والله مثلا جهة معينة very advanced يقول لك لا يا حبيبي فرصة الحين هذا هو اللي سرق الداتابيس حقتي وانا اكتشفت خليني اشوف ايش عنده. اسوي له استخدم مثلا software defined networking ولا استخدم عندي reverse proxy اذا كانت هذه web application ولا استخدم TCP wrappers اذا كانت هذه SSH واحوله الى another machine that is completely fake وخلني اشوف ايش يسوي. مثلا لاني انا اكتشفت الحين that one of the reasons انه الهاني pots are not working لانه انا في the issue اني ارسل الريل يوزر للهاني pot. فمعنى it complicates the usability, it becomes a big problem. Here I am almost 100% guaranteed to know this is someone is trying to impersonate my user. طبعا if this doesn't match, this is the usual incorrect username and password. ولاحظ انه we achieved the three properties. We achieved انه now to crack the password. طبعا you have two cases of attacker. Someone that doesn't know that you're using the AirSats password, or someone who does know. Or both of them, you achieve the three properties. The attacker cannot know that you're using AirSats by looking at the file. The file looks exactly the same. If you use the scheme, ويطلع لك the old Etsy password, Etsy shadow file, with the new Etsy shadow file, they look exactly the same. It's the username, a bunch of random bytes, then a bunch of random bytes. The first bunch of random bytes is the output of the hash with their own structure. بعدين a bunch of random bytes which is the salt with their structure, and we still use the same format. فإذا حد شاري هذا الفايل من black market, he would not know. The only way he would know if he has an insider. Okay, if he has an insider, he cannot crack the password لأنه he needs to have physical access to the machine with also administrative privileges. And if you already have administrative privileges, we're done. He doesn't need to crack. He can just ask to reset the password يعني for any user and we're done. طبعا في الامبلمنتيشن اللي سويناه استخدمنا hardware security module HSM اللي استخدمناها UBHSM واحدة very simple. UB شركة مرة مشهورة يعني their product are used in Google, Facebook, all these companies ويعني I've seen their products used in these organizations in real life يعني products is very nice حقت UBHSM خاصة في الauthentication يعني والHDF حقتنا it's really this with a key physically inside the UBHSM. بمعنى انه it's not a very true hardware dependent function in the sense it relies on the physical characteristics of the machine like a puff. لكن it is realistically it's a hardware dependent function لأنك you add this new physical stuff to your machine. Implementation is there.
و open source free ما في patent لا تخاف ما في patent infringement ف you can use it in any organization آخر يعني في a couple of international organizations are يعني chatting about using it internally أبرزهم مثلا نورثروب جرومن أعجبتهم الفكرة وكذا we're in a nice discussions conclusion of out of all this إنه relying on in denial and isolation is not enough. Well, this is bad news to a lot of us لأنه إحنا already أصلا ما عندنا firewalls بعض الجهات والدنيا مفتحة ولا في يعني ناك سولوشن ولا في الحين تجي تقول لنا هذه كلها بعد لو كلها عندي مين مفيدتها يقول لك والله الله يعين bad luck. So relying on isolation and detection is not enough. Statistics كانت very apparent. Again, humans are the most critical factors. لاحظوا إنه the problem that we had في passwords are not a technical problem. قبل previously زين it was a human problem لأنه if the password is random enough Joe the Ripper ما يقدر يسوي لها cracking it's actually not a problem in the first place but it is a problem because of the user behavior وللأسف يعني we have to admit it as a security professionals إنه في كثير من الأحيان نجي نقول well it's the user problem the user is the bigger problem and then we do nothing we do no technical solutions to solve the user problem يعني أتمنى إنه this is one inspiration. There is a user problem. يعني الآن حتى اليوزر لو استخدم password 1 2 3 4 5 John the Ripper cannot crack it. We solved a user problem using a technical solution. We don't have يعني خلونا نوقف when blaming the user. It's the user problem, the user ignorance, the user's doing this, the user's doing that. Then take a step back. Can we empower the user or at least empower our machines to accommodate the nature of human incompetency? This is one of the strong messages اللي في research. Again, security is not simply a collection of tools. It is really a process and taking a step back and thinking, how can I fix certain components in this process? I think I can significantly enhance the security of المشيقح. طبعا الريسيرش كان يعني it took some nice media hype. مثلا هذه Kaspersky thread post and bunch of other websites 5 different languages. فكانوا يعني at some point احتجت اغير الهوستنج حق my own personal website لانه was down most of the time يعني خاصة وقت الإعلان 5 days ما عمري بحياتي شفت this number of pings يعني ماني مشهور أنا but it was interesting. It hit the news. It was useful, practical with an open source, no patent. يعني فكل هذه الأشياء combination حمست الناس يعني إنه فعلا there's something that is nice that can be done. وجزاكم الله خير على استماعكم وأتمنى إني ما طفشتكم بالtechnical details بس حسيت إنها it's important إنه فعلا to show يعني some of the details. طبعا في أشياء كثيرة ما تكلمت عنها. Generation of the ersatz password, relationship بين الoriginal password والersatz password. They need to be far enough to accommodate for typos. أشياء كثيرة من هالقبيل موجودة نوعا ما في البيبر. احنا الآن طبقناها على السولوشن اللي موجود كان على modifying an OpenBSD system. operating system والاوبن بي اس دي اللي هو الماك مبني على اوبن بي اس دي وعدلنا على الاوبن بي اس دي وذا نايس بارت انه التعديل علينا التعديل على البام اندرسكور يونكس فايل ما تجاوز 15 سطر for all this to do كان فقط about 15 lines to make the changes have a new pam underscore unix have a fully functioning operating system with the ersatz means someone steals your database داخل الاوبريتنج سيستم who cares خلهم يروحوا يحاولون I don't care يعني بل احيانا ممكن انت تروح you dump your database يعني في your risk posture is so high or انت يعني you like to make these nice risks وتشوف من اللي يجي يستخدم من اللي فعلا trying to target you فهذا كان modification فيها number of عدلنا اخذنا هذا برضه عدلها احد الزملاء على LDAP
للويندوز to see how it works. Windows كان في بعض الchallenges. Windows is always complicated. Microsoft is hell. فكان في بعض الchallenges ولكن we managed to at least bring most of the guarantees to Windows. كان في بس نقطة LDAP user caching كانت challenging وقدمنا number of solutions لها. It becomes a trade-off. يعني do you want to have 100% properties بالcaching, or you want to disable caching, or you want to have the caching but you need one additional step to do this. يعني هذه ال other step في موضوع implementation. جزاكم الله خير وشكرا جزيلا. وإذا أحد عنده سؤال يعني أبدا على الرحب.